The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. A snappy day, my dear children. Are you all happy? Yes, you all look very happy also. Now I can visualize you're all giving me the answer. Yes, teacher, we are all happy. Yes. Next question, if you were in the class, I would have surely asked, from where does this happiness come from? അപ്പം നിങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് പറയും ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള വീട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ യു വിൽ ഗിവ് മീ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ലൈക്ക് ദിസ് ദോസ് തിങ്സ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദീസ് ആർ ഓൾ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ദീസ് ഗിവ്സ് ടെമ്പററി ഹാപ്പിനെസ് means where is this happiness? Every individual's mind is the seat of happiness. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ every individual's mind ഈ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് it is there within inside us. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് every individual's mind ഈ ഒരു ലൈൻ കേൾക്കൂ every individual's mind is the seat of happiness and for this happiness it is there within us and then we go and search somewhere else. എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മൈൻഡ് ഇസ് എ സീറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സന്തോഷം കിടക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സാണ് ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് ഹാപ്പിനെസ് വി ഗോ ആൻഡ് സെർച്ച് ഔട്ട്സൈഡ് സംവെയർ നൗ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ദ ഇക്വാനിമിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് ദ ഇക്വാനിമിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്. എന്താണ് ഈ ഇക്വാനിമിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്? എന്താണ് ഈ ഈക്വാനിമിറ്റി? ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ, ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇത് വളരെ മീൻസ് ടീച്ചർക്ക് അടക്കം ഇതൊരു പാഠമാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ലെസൺ ഫോർ മീ ഓൾസോ. ദ സോഴ്സ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഈസ് ദ ഈക്വാനിമിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്. ഈക്വാനിമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് കാം ഇൻ ആംഗ്രി ഓർ സാഡ് ഓർ ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ. It is a state of being calm in angry or difficult or sad situations. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ മക്കളെ? Is it possible? That is, എന്താണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്? ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ ഈ ഒരു വാക്ക് തിരിച്ചും പറയുന്നത്. സോഴ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് ദ ഇക്വാനിമിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ ഈക്വാനിമിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധിക്കൂ, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് കാം when you are angry, when you are sad or when you are in a difficult situation. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. മീൻസ് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും സങ്കടം വരുമ്പോഴും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴും തളരാണ്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കണം. അവിടെയാണ് ബിക്കോസ് നത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എൻഡ്. everything will be as new as ever. So this will give you happiness. Is that okay, children? So now you will be wondering, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ടീച്ചർക്ക് കിട്ടിയതെന്ന്? It is all from our own book. That is, സ്വാമി നിർമ്മലാനന്ദ യോഗി പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയ ദ ഹാപ്പി ലൈഫ്, സന്തുഷ്ട ജീവിതം എന്ന ബുക്കിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ എടുത്ത വരികളാണ്. ഹോപ്പ് you have to read it. അത് വായിക്കണം മക്കളെ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഐ കനോട്ട് ആസ്ക് വലിയ മീൻസ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ യു, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ മീ ഓൾസോ. ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർ തളരാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ദേഷ്യം വരാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് മീൻസ് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുസൃതി കാണിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട്.
ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ സ്റ്റേബിൾ ആവാറില്ല. ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെയാണ്, അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുക. സോ what is that? Everything, the happiness, every individual's mind is the source of happiness. So with this, shall I begin my class? Today's lesson is public expenditure and public revenue. What is this public expenditure? Public expenditure means the spending of the government. Public expenditure എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ പബ്ലിക് റവന്യൂ, ഇൻകം ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. യെസ്, നൗ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ആസ് ഐ ഹാവ് സെഡ്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ? ദ സ്പെൻഡിങ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. Why do you think the government will be spending? What do you think is the reason for the spending of the government? The government will be spending for welfare of the society. ഉറപ്പാണ്, സംശയമില്ല. The spending of the government will be for the welfare of the society or welfare of the people. That is, they can spend for construction of roads, harbour, educational institution, hospital. ഒരുപാട് ചെലവുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് വരാം. These spending of the government for the welfare of people is called as public expenditure. So what is public expenditure? The spending of the government for the welfare of people is called as public expenditure. Public expenditure can be broadly classified into two. Public expenditure can be broadly classified into two. ഇനി ടീച്ചർ അതിന് മുമ്പ് before saying this public expenditure can be broadly classified into two, ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓരോ വർഷം, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 2000 മുതൽക്ക് 2020 വരെ കണക്കെടുത്താലും the expenditure or the spending of the government is increasing. Never it has come down. The spending of the government has increased. ഓരോരോ കാര്യത്തിന് ഗവൺമെൻറ് ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. So the spending of the government has increased only. Now, the spending of the government or public expenditure can be broadly classified into two. What does this public expenditure means? That is, the spending of the on what all things the government is spending. This spending of the government can be broadly classified into two. That is, developmental expenditure and non-developmental expenditure. Public expenditure can be broadly classified into two. One is developmental expenditure and the other one is non-developmental expenditure. So when I say developmental expenditure, developmental എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പായി ക്ലാരിറ്റി വന്നു, for the development of the society or development of the country or welfare of the society. So developmental expenditure or developmental spending means the developmental expenditure of the government means spending of the government on construction of roads. ഗവൺമെൻറ് ഏതിനൊക്കെ ചിലവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ്, ബ്രിഡ്ജസ്, ഹാർബേഴ്സ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസസ്. അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു. One is developmental expenditure and the other one is non-developmental expenditure. Developmental expenditure means spending made for that is construction of roads. It can be bridges, harbour, setting up of new enterprises or new organizations, or for setting up of educational institutions. This can be categorized or this can be put under developmental expenditure or developmental spending. Now what is this non-developmental expenditure? What is this non-developmental expenditure? Non-developmental spending or non-developmental expenditure means the spending made by the government or the government spends money on giving interest, that is loan എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോൺ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട്, ദ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ദേ ഗിവ് ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അത് ഒന്നിനുമല്ല, മീൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനം ഒന്നുമല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദേ ആർ നോട്ട് സ്പെൻഡിങ് ഓൺ എനി വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ദേ ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ഫോർ എനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ദിസ് എമൗണ്ട് ദേ ആർ പേയിങ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എപ്പോഴോ കടം എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ പലിശ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ സോർട്ട് ഓഫ്, ബിക്കോസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്പർ 2 ഇസ് വാർ. ഒരു യുദ്ധം നടന്നു. there was a war. ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ആര് ചിലവാക്കും?
government has to the government has to put the money, or they have to spend for reconstructing or rebuilding the entire society. That is pension. ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻസ് ഉണ്ട്, വിഡോ പെൻഷൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. ആരാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത്? ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. സോ ദിസ് ഓൾസോ കംസ് അണ്ടർ നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഇനി അടുത്തതും കൂടെ നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ വരാം. ഏതാണെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തായിരുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മോർ സ്പെൻഡിങ് ഓഫ് നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്ലഡ്, പ്രളയം. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയമുണ്ടായി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഒക്കേർഡ് ഓവർ ഹിയർ. അവിടെയും ഹു ഹാസ് സ്പെൻഡ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസ്, ദ സ്പെൻഡിങ് വാസ് ഡൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടം വന്നു. അവിടെയൊക്കെ ചിലവ് വഹിച്ചത് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാഡ് ടു സ്പെൻഡ്. ഇപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ 2020 എന്താ സംഭവം? 2020 കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പാൻഡമിക്. ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഓവർ ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് കൊറോണ പാൻഡമിക്. പാൻഡമിക്കിന് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കിറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹൂ വാസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്? ദാറ്റ് എൻറ്റയർ മൊത്തമായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വന്നപ്പോൾ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് കിറ്റുകൾ, ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റിന് കിറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് സ്പെൻഡിങ് വാസ് ഡൺ. സോ ദിസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓവർ ഹിയർ. സോ നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ വരാം? സ്പെൻഡിങ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്, വാർ, പെൻഷൻ. അതുകൂടാണ്ട് ഫ്ലഡ്, റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഫ്ലഡ്, ആൻഡ് പാൻഡമിക്, പ്രസൻ്റ്ലി വാട്ട് ഈസ് happening. These things come under non-developmental. So public expenditure can be broadly classified into two: developmental expenditure and non-developmental expenditure. Developmental expenditure means spending of the government for development, that is construction of roads, educational institutions and so on. And non-developmental expenditure means spending made on war, interest, pension, flood, pandemic, etc. Now you have understood the public expenditure, the divisions of public expenditure, spending of the government, that is developmental and non-developmental. Now the question arises, why do you think public expenditure increase? What are the reasons for the increase in public expenditure? What are the reasons for why do you think public expenditure is increasing? So why does public expenditure increase? That is, the first point is, surely if you are, again the question is, why do you think why do you think increase in the spending? That is, why do you think the spending increases? No doubt about it, when the population increases, when the number of members increase in our family, spending also will increase. അല്ലേ? വീട്ടിലിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചിലവ് കൂടുക? 2 ആളുള്ള വീട്ടിലും 10 ആളുള്ള വീട്ടിലും വ്യത്യാസമില്ലേ? 2 പേരുള്ളവിടെ ചിലവ് കുറവും, 10-12 ആൾ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി, വലിയ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചിലവ് കൂടുതലുമായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ചിലവ് കൂടുതൽ? അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ ഹെൽത്തിൻ്റെ നോക്കേണ്ടി വരും, എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കേണ്ടി വരും, റൂംസ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണല്ലോ. വീട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ why do you think spending of the government, how will it increase? When there is an increase in population. The first point is, when there is an increase in the population, the spending of the government will increase. How? When there is an increase in the population, government has to spend on education. Government education focus cheyam, because population when it is increasing, surely government has to focus on education also. So they have to spend on education. Government has to spend more on healthcare, hospitals ellavideyum undakum, because population has increased. So no doubt they have to concentrate, they have to construct more hospitals. Shelter, they have to provide facilities for these many peoples for staying. So that naturally when there is an increase in population, spending will increase in education, health, shelter, etc. Increase in defense expenditure. Who has to do this defense expenditure? Arms and ammunitions ഒക്കെ ആരാണ് ചെയ്യുക? It is surely done by government only. Private sectors ഇത് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല. This spending has to be done. ഡിഫെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത്, നേവിക്കും ആർമിക്കും മിലിറ്ററിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. സോ increase in expenditure will be there. Welfare activities. What do you mean by welfare activities? Drinking water, providing drinking water, providing milk facilities,
പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ്, മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, ഇതെല്ലാം ആര് ചെയ്യും? പോലീസും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്? These things they have, who has to spend it? These spending will be done by the government. That is protection of the environment, maintaining law and order, providing water, drinking water facility. All these things the government only has to spend. These are the things. And finally urbanization, കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്ഡ് ആക്കാൻ, റോഡ്സ് വൃത്തിയാക്കൽ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഭംഗിയാക്കുക, all these things has to be done by the government. So naturally government has to spend. These are some of the reasons for the activities that the government spend on. So why does government public expenditure increase? Why do you think the spending of the government will be increasing? Increase in population, increase in education, health, shelter, etc., increase in defense expenditure, welfare activities, urbanization. Apart from that, you can write maintaining law and order, government has to spend. Street light, ആര് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇടുന്ന പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റുകാർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടുമോ? No, it is purely done by the government. So these are some of the reasons or activities for which the government has to spend. Clear? Now we understood the spending made by the government, which all activities the government has to spend. Now in order to spend, നമുക്ക് ചിലവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് വേണം, നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണം, നമുക്ക് നിങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടണം, ബുക്സ് വാങ്ങണം, കുറേ ചിലവുകളുണ്ട്. ഈ ചിലവുകൾ, ഒരു പദ്ധതി, കുറേ പദ്ധതികൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലിസ്റ്റുകൾ, ഈ ചിലവുകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ആവശ്യം? നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് വേണം? നിങ്ങൾ തരുന്ന ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങളത് കറക്റ്റാക്കി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആവശ്യം? യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ്, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരുമാനം വേണം, ഇൻകം. ദിസ് വാട്ട് യു സെഡ്, വരുമാനം എന്ന് പറയണതിനെ വി നീഡ് ഇൻകം. ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എക്കണോമിക് ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻകം. സെയിം തിങ്, ലെറ്റ് മീ കണക്ട് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ് ടു സ്പെൻഡ് ഓൺ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, the government need income, and this income of the government is called as public revenue. So the income of the government is called as public revenue. So what is public revenue? The income of the government is called as public revenue. Why do you think government need income? The government needs income in order to spend for these activities. നിങ്ങൾക്ക് already മനസ്സിലായി, you already understood on which all activities the government has to spend. അപ്പോൾ in order to spend for these activities, the government needs income. So the income of the government is called as public revenue. Now comes the question, again we have got to study, from where do you think the government will get income? ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബുക്സും പെന്നും പെൻസിലും അതും ഇതും ചോദിച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, വി ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ 30 days, വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സാലറി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. അപ്പോൾ നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറൈസസ്, from where does the government get these income, or from where does the government get this revenue? So let us see the sources of revenue of the government, from where the government is getting revenue. So the sources of revenue, in order to spend for the activities, the government, the income of the government is called as public revenue. And which are the sources of income? എവിടുന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻകം വരുന്നത്, വരുമാനം എവിടുന്നൊക്കെയാണ്? The sources of revenue. The sources of revenue can be broadly classified into two. The first one is tax revenue and the second one is non-tax revenue. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾറെഡി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, if I ask you from where the government will income, ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയും ടീച്ചർ ടാക്സ്. So one source of the government of getting income is tax revenue and another one is non-tax revenue. Now what do you mean by this tax? Tax is a compulsory payment made by the people to the government for spending on welfare activities. So what is the tax? Tax is a compulsory payment. It is compulsory. We cannot escape from this tax. No citizen can escape from tax if he or she is a employee. Whatever, if you have a house, for each thing you have tax. So that's what I said.
tax is a compulsory payment made by the people to the government for spending on welfare activities or for spending of the government. So tax is a compulsory payment made by the people to the government for the spending. And the person who gives the tax is called as taxpayer. ആരാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത്? That person is called as taxpayer. ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ്, അച്ഛനോ അമ്മയോ ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല, നിങ്ങളല്ല ടാക്സ് പെയർ. ആരാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് അവരെ നമ്മൾ എന്താ പറയും? ടാക്സ് പെയർ എന്ന് പറയും. So you understood what is meant by tax. Tax is a compulsory payment made by the people to the government for the welfare activities or for developmental activities. Now, taxes can be broadly classified into two. Taxes can be broadly classified into two. The first one is direct tax and the second one is indirect tax. So taxes can be broadly classified into two. The first one is direct tax and the second one is indirect tax. Direct tax. Direct tax എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം വൺ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആണ്. Direct tax, land tax, house tax, etc. Direct taxes are those taxes where the burden of the tax cannot be passed from one person to another person, and it has to be paid by the tax payment has to be done by the person on whom it is imposed. മനസ്സിലായോ ടീച്ചർ പറയുന്നത്? ഇല്ല, മനസ്സിലായില്ല. That means once again definition പറഞ്ഞിട്ട് explain ചെയ്യാം. The burden of direct taxes are those tax where it has to be paid by the person on whom it is imposed. ആരുടെ പേർക്കാണ് ഈ ടാക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ മാത്രം അടയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അവർക്ക് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ഉള്ളൂ അടയ്ക്കാൻ. ആൻഡ് ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ദ ടാക്സ്, ആ ഒരു ടാക്സിൻ്റെ ഭാരം, ടാക്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ലെറ്റ് മീ സേ എൻ്റെ പേർക്ക് ഒരു ടാക്സ് വന്നു. I am working and I got a tax. That is, this month I have to pay to 10,000 or 6,000, any amount, a certain amount I have to pay as tax. ഞാൻ ആ ടാക്സിൻ്റെ ബേർഡൻ ഐ കനോട്ട് ആസ്ക് മൈ ബ്രദർ ഓർ മൈ ഹസ്ബൻഡ്, ഓക്കെ ഈ മാസം നിങ്ങൾ അടയ്ക്കൂ, ഓർ എൽസ് ഐ കനോട്ട് ആസ്ക് മൈ മദർ ഈ മാസം നിങ്ങൾ അടയ്ക്കൂ, ഓർ ഐ കനോട്ട് പാസ് ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ദ ടാക്സ് ടു എനിബഡി. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബോൺ ബൈ മൈ സെൽഫ്. ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബേർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചുമതല ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം. ഐ ഹാവ് ടു ബെയർ ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ദ ടാക്സ്. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്? Direct taxes are those taxes where the tax is imposed on the person, where the tax has to be paid by the person on whom it is imposed. So what is direct tax? Direct taxes are taxes where the taxpayer has to bear the burden of the tax, and it has to be paid by the person on whom it is imposed, and it cannot be passed. The burden of the tax cannot be transferred from one person to another person. Clear? Best example for this is income tax. The best example പറയുന്നത് income tax ആണ്. നമുക്ക് ഇൻകം, there are two examples ഇവിടെ. രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളത് ഇൻകം ടാക്സും ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. There are two examples for direct tax. Income tax. എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് അറിയും? ഇഫ് യുവർ പാരൻസ് ആർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ പാരൻസ് ഇത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയും. ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ ഇൻകം ഇസ് ക്രോസിംഗ് ബിയോണ്ട് എ സർട്ടൻ ലിമിറ്റ്, if a person's income is crossing beyond a certain limit, he or she is liable to pay the tax.
ടാക്സ് ഇൻകം, നമ്മുടെ ഇൻകം, എൻ്റെ ശമ്പളം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു എമൗണ്ട് പറയും, ഇത്രയ്ക്ക് മുകളിൽ 50,000 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ലക്ഷം 4 ലക്ഷം ഇയർലി പെർ ആനമാണ്, ഇത്ര ലക്ഷം മുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല, അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയാൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്ന് പറയും. ആ എമൗണ്ട് ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ്, അല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടേ അടയ്ക്കില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ ശമ്പളമുള്ളവരല്ല, ഒരു ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് വയ്ക്കും. ആ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ആയാൽ ആ ഒരു ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻകം ടാക്സ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ ഇൻകം ക്രോസസ് ബിയോണ്ട് എ സർട്ടൻ ലിമിറ്റ് വി ആർ ലയബിൾ ടു പേ ദ ടാക്സ്. അപ്പോൾ ഉറപ്പാണല്ലോ, അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര സാലറി ഉണ്ട് എന്ന് പറയും, എൻ്റെ സാലറി നല്ല ഹൈ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ടാക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ടാക്സിനെ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ പാസ് ചെയ്യണോ ആ ടാക്സ് എന്ന് പറയാം. ഐ എം റെസ്പോൺസിബിൾ ടു പേ ദറ്റ് ഓർ ഐ എം ലയബിൾ ടു പേ ദ ടാക്സ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? The second type of, that is the second example for direct tax is corporate tax. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന് ബിസിനസ്സാണ്, ഒരു കമ്പനിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണ് ഓണർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ആ കമ്പനിയുടെ കിട്ടുന്ന ഒരു നിശ്ചിത ഒരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു സർട്ടൻ എമൗണ്ട്, ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് ക്രോസ് ആയാൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. അപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ബിസിനസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് വേറെ ആരുടെയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇഫ് the profit, if the company is your parents or fathers or anybody's, that person or he or she is liable to pay the tax. So what is direct tax? Direct taxes are taxes where the burden of the tax cannot be passed from one person to another person. And examples for direct tax are income tax and corporate tax. Income tax means the tax paid on the income of a person if it is crossing beyond a certain limit. And corporate tax ennu parnal the taxes paid on the profit of companies. Next is indirect taxes. What do you mean by indirect taxes? Indirect taxes means the burden of the tax can be transferred from one person to another person. That means the burden of the tax, ആ ടാക്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റേ ആൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാം. എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ട്രേഡറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് മീ സേ ഐ എം ദ ട്രേഡർ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് നൂഡിൽസ്. ഒരു നൂഡിൽസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു പേ, ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഐ എം സപ്പോസ് ടു പേ എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ആസ് ടാക്സ്. എന്നിട്ടേ എനിക്കിതിൻ്റെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So I start my trading by paying a certain amount of tax and then I start my product. I put my product into the market. Now what will I do? I am a trader of this particular product, and what I will do? Surely if I have spent 100, I will be gaining 120. ദാറ്റ് മീൻസ് 100 ഞാൻ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് 120 ഞാൻ എടുക്കും. ഞാനൊരു ട്രേഡറാണ്, ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഞാൻ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മാനുഫാക്ചർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത്. ഇനി നൗ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ്, നൗ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്. ടു ഹൂം ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ്? കൺസ്യൂമേഴ്സ്. എന്നിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ കൺസ്യൂമർ വരും. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യും? ഈ ടാക്സിനെ ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും? ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തും. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? സോ എന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ 10 കൊടുത്താൽ ഈ 10 ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു, പക്ഷേ എനിക്ക് തിരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വരും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വരുന്നത്. നൂഡിൽസിൻ്റെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പാണ് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ പ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ 15 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ ടാക്സ് ഏതിൻ്റെ രൂപത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ ടാക്സിൻ്റെ രൂപത്തിലല്ല ചാർജ് ചെയ്യുക, പ്രൈസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യും. സോ ദ ബർഡൻ ഓഫ് ദ ടാക്സ് will be passed on or transferred from one person to another person. That means from the trader to the consumer. That is why usually we say the final resting place of the indirect tax is on the consumer. Trader endu cheyunu? A tax inde burden e pass cheyunu and it will be passed on to the consumer. So children, I am supposed to take 4th lesson, but I'll finish this 5th lesson and then I'll go back to 4th lesson. Children, you can complete your file watching this video, and last time also some of you haven't sent me the file, you can send it. So children, I'll conclude with where I have started.
You know why I am concluding with where I am starting? Because what I have understood these days, what I have heard from some, you are not even listening the preamble also. That is what I have understood, my dear children. You are not listening to the preamble. നിങ്ങൾ വെറുതെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ക്ലാസ് മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും പാതി എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഞാൻ ഹൗ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് തന്നെ വെച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, whatever we are doing, it is for you. So never scroll. Preamble, okay, it is very essential for us. So listen, don't scroll, because you have enough time in your hand, because this is the opportunity what you are getting. Listen to it, it is for you. So shall I conclude with what I have said in the very beginning? The source of happiness is the equanimity of mind. Endana equanimity? The state of being calm, the state of being calm in angry and not getting upset in difficult situation. ഇത് വളരെ ഉപകാരമുള്ളതാണ്. സോ തിങ്ക് പ്രോപ്പർലി. എപ്പോഴും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. നമ്മുടെ സ്വാമിജിയുടെ തന്നെ വാക്കുകളാണ്. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് കാം ഈവൻ ഇൻ ആംഗ്രി and not getting upset in difficult situations. So once again, the source of happiness is the equanimity of mind. I'll conclude like this: Manushan nannavan, manasu nannayal madi. See you, my dear children, in the next class. Have a great day.